Керол Бейлі. Мене звати Керол Бейлі. I'm now retired. Я зараз на пенсії. Spent most of my career with Motorola. І провів більшість своєї кар'єри у Мотиваційні. And then after Motorola, I was a crisis manager for 3 other companies. А після того, як працювала на Керолу, я був кризис-менеджером на 3 інші компанії працював. I retired when I was 62 years old. Я пішов на пенсію, коли мені було 62 роки. That was 20 years ago. Це було 20 років тому назад. So I'm 82 now. Зараз мені 82. And for the last 20 years, I've traveled to many countries around the world. І за останні 20 років я подорожував по багатьом країнах у всьому світу. To share, especially with young people, Щоб поділитися, особливо з молодими людьми, some of the secrets to success. деякими секретами успіху. And of course, with every audience, I normally ask, how many want to be successful? І зазвичай перед кожною аудиторією питаю, скільки з вас хочуть бути успішними? And everybody holds up their hand. І кожен піднімає руку. But if I could talk to everybody individually, Але якби у мене була можливість поговорити з кожним особисто, and I would ask them the question, what is success? і я задав би питання, що таке успіх? I get various answers, I get what? get many different answers. Я б отримав багато різних відповідей. And most of them would be about money І більшість з них були пов'язані з грошима. or things. Або речами. What I do in these lectures is I give some key points to how you can really be successful. Але що я роблю під час цих лекцій? Я даю основні 4 моменти, які допоможуть бути успішними. I very much believe in loving God and doing what's right. Я дуже сильно вірую в Бога і робити те, що і роблю те, що необхідно робити. I believe in Jesus Christ. Я вірую в Ісуса. And He's been the center of my life, all of my life. І він був центром всього моєго життя. And of course, when I'm lecturing in universities, Звісно, коли я читаю лекції в університетах, or I just came from one of your cities of the district, або я щойно приїхав сьогодні з одного районного міста, audience of several hundred students, аудиторія декілька сот учнів, студентів. I don't go there trying to convince them to be a Christian. Я не їду туди для того, не виступаю перед ним для того, щоб переубедити їх, щоб вони були християнами. But at the same time, I am trying to convince them to be a Christian. Але я в той же самий час таки намагаюсь це зробити. Because I don't go there representing any particular Christian faith. Тому що я туди не їжджу, щоб представити певну християнську віру там. I know that your Youth for Christ Я знаю, що молодь в Христі has a connection at least to the Greek Catholic Church. ви маєте принаймні зв'язок з греко-католицькою церквою. Through the years, I've developed good friendships with many of your priests. На протязі багатьох років я подорожував з багатьма вашими священниками. But what I try to do is I try to give this lesson not just to schools, Але те, що я намагаюся робити, не просто читати такий урок, давати такий урок не тільки в but школах, to all kinds of organizations. але во всіх багатьох організаціях. Perhaps I look at Christianity a little differently than some. Можливо, я дивлюсь на християнство трошечки по-іншому, ніж деякі. Because if you were to approach a person from the Orthodox Church, Тому що якщо, because you have to find the approach. no, if I were to approach a person from the Orthodox Якби я Church, тільки наближався з людиною з православної церкви, and I would ask them, what does it take to go to heaven? і я би запитав їх, що необхідно, щоб потрапити на небеса. They would describe to me what it takes to join the Orthodox. І вони тоді описали мені, зробили опис, що необхідно зробити, щоб приєднатися до православних.
If I were to approach a Baptist church, Якби я пішов до баптистської церкви, then I would get another answer. я б отримав іншу відповідь. And it holds true with almost every Christian religious group. І це майже завжди правда, так відбувається з майже кожною релігійною групою християнською. That you would need to do certain things Що вам необхідно робити певні речі, to satisfy that particular group's belief. щоб задовольнити віру цієї конкретної групи. You may think very much like I do. Ви, можливо, дуже думаєте в основному точно так же, як і я. The only thing that I'm interested in Єдине, в чому я зацікавлений, is being part of heaven's church. бути частиною церкви небесної. The kingdom that Jesus started. Царство, яке розпочав Ісус. I want my name written in the book of life. Я знаю, I want my я name. хочу, щоб моє ім'я було записано в книзі життя. I want to be on God's roll. Я хочу, щоб виконувати правила Бога. That I'm part of His kingdom. Що я частина Його царства. So from a little boy, I have studied the Bible. Отже, з самого дитинства, будучи ще малим, я почав читати Біблію. I became a believer when I was 10 years old. І став віруючим, коли мені було 10 років. I was baptized at that time. І мене тоді похрестили. I even look at baptism different than some. І я навіть дивлюсь на хрещення трошечки по-іншому. Because I'm interested in what does the Bible say? Тому що я зацікавлений в тому, що Біблія каже. What does God want of me? Що Бог хоче від мене? Because it's been 2,000 years since Jesus was here. Тому що вже минуло 2000 років з тих, як Ісус був. And a lot of traditions have arisen. І з'явилося багато традицій. Traditions that are not even in the Bible. Традиції, які навіть не написано в Біблії. So what does God want? Отже, що ж хоче Бог? So when I was baptized, Отже, коли я був хрещений, I was buried in water. я був погружений в воду. Because baptism in the Bible Тому що хрещення в Біблії was a burial. це саме погруження. Very often when I'm speaking with Orthodox priests, І дуже часто, коли я, наприклад, розмовляю з православними священниками, preachers of various denominations, різноманітних інших деномінацій, I ask them, do you baptize babies? я задаю їм питання, чи ви хрестите немовлят? They say yes. Вони кажуть так. Well, it's a beautiful thing that the parents are wanting their child to be a part of God's kingdom. Це, звісно, чудово, що батьки хочуть, щоб їхня дитинка була частиною Царства Божого. But as I read in the Bible, I'm sorry. but as I read in the Bible, Але як я прочитав Біблію, I don't find example of this. я не знайшов там приклади. I find example of burial in the name of Jesus. Я знайшов там приклади погруження в воду во ім'я Христа. And a burial where you make the decision. І коли ви погружаєте, саме це ви робите рішення, приймаєте. Because a baby can't make a decision. А немовляті можуть зробити рішення, прийняти рішення. And so I look at the Bible that way, І тому я дивлюсь на Біблію таким чином, that if I do what God asks me, і якщо я буду робити те, що Бог мене просить робити, the Bible also says that God puts me in His kingdom. і Біблія також написано, що тоді Бог додасть мене до свого царства. So you might go by the name Catholic, Ви можете мати собі ім'я католицьке, or another go by the name of Baptist, або баптисти, or some other religious group. або інші якісь релігійні групи. But if you do what God tells you, Але якщо ви будете робити те, що Бог хоче, щоб ви робили, God puts you in His kingdom. тоді Бог прийме своє царство. And therefore we are brothers and sisters in Christ. Тому ми брати і сестри в Христі.
I decided what I wanted to do with my life when I was only 12 years old. Я прийняв рішення, що я хочу робити в своєму житті, коли мені було 12 років. A lot of people go through their entire life and never decide. Багато людей проживають своє повне життя і так ніколи не прийняєш рішення. Just this afternoon, I spoke to a large group of students. Сьогодні в день я виступав перед великою кількістю учнів. How many want to be successful? Скільки з вас хочуть бути успішними? Everybody raised their hand. Кожен підняв руку. Then I asked, how many of you decided what to do with the rest of your life? А потім запитав, скільки з вас прийняли рішення, що ви хочете робити в подальшому своєму житті? Very few hands. Дуже мало рук. And even if I were talking to an audience of 50 or 60-year-old people, І навіть якби я виступав перед аудиторією, де знаходяться 50-річні, 60-річні люди, and I asked them the same question, і я задав їм те саме питання, what have you decided to do with the rest of your life? якщо ви вирішили робити в подальшому своєму житті, Most people don't know. більшість людей не знають. One of the secrets I learned as a young boy, Один із секретів, про який я дізнався, будучи ще малим, that there is power in decision. що є певна сила у рішенні, прийнятті рішення. That decision can change, То рішення, звісно, може помінятися, and probably will change. і, можливо, поміняється. But God gave us tremendous abilities that we never tap. Але Бог наділив нас неймовірними здібностями, які ми ніколи не користуємося, не торкаємося. Let me give you an example. Дозвольте навести приклад. You have decided to follow Christ. Ви, наприклад, вирішили слідувати Ісусу. That makes a difference in every decision you make. Це робить, це впливає на кожне ваше рішення, яке ви робите. Because you made a decision. Тому що ви прийняли рішення. I encourage young people everywhere, Я захочу молодих людей будь-де. decide what you want to do with your life. Прийміть рішення, що ви хочете робити в своєму житті. Because there's power in decision. Тому що є сила в прийнятті рішення. Not only does your conscious go to work, Тому що не тільки ваша свідомість починає працювати, but your subconscious goes to work. але й ваша підсвідомість починає працювати. And God's given you abilities that you don't really realize. І Бог наділив вас здібностями, про які ви навіть не можете собі уявити. And if you just make a decision, І якщо ви просто приймете рішення, but include in that decision але включіть в то рішення, how many others you can help. скільком іншим людям ви зможете допомогти. You see, it's not just a decision, I want to get rich, Не просто таке має бути рішення, я хочу бути багатим, but it's a decision on how you're going to use your life. але це рішення стосовно того, як ви збираєтесь використовувати своє життя. It doesn't matter if you want to be an astronaut Неважливо, чи ви хочете бути астронавтом, or if you want to sell bread at the market. чи ви хочете продавати хліб на ринку. Why do you want to do what you want to do? Чому ви хочете робити те, що ви хочете робити? Just to make money? Щоб просто зробити? Or are you thinking of how you can use your life Або ви думаєте про те, як ви можете використати своє життя, to help as many others as possible? щоб допомогти якомога більшої кількості людей? So I share that with audiences everywhere, Отже, я ділюсь цим з аудиторіями скрізь, з людьми скрізь. because if I can just help one person, Тому що якщо я тільки зможу допомогти одній людині, then the effort is worthwhile. це варто робити. Це спроба була варта. I use my own life as an example of what can be done. Я використовую своє життя як зразок те, що можна зробити. I was born in the United States, Я народився в Сполучених Штатах, and I was born on a farm, народився на фермі, a little farm. маленькій фермі, My father was very poor. і мій батько був дуже бідний. We hardly had clothes to wear. У нас ледве була одяг, щоб носити. I had one pair of shoes, У мене була одна пара взуття, and they were shoes somebody else had already worn out. і то були взуття, яке хтось вже носив раніше.
So every day when I went ready to go to school, Отже, кожного дня, коли я збирався йти до школи, I would cut out some paper, я вирізав папір stick it in my shoes, і вкладав взуття своє, so at least my feet weren't on the bare ground. щоб принаймні мої ножки не були на землі. And we lived on this little farm. І ми жили на цій маленькій фермі. I had 2 sisters. У мене було дві сестри. I loved to tease them. І мені подобалось підразнювати їх. But we were happy, really. Але ми були дійсно щасливі. Didn't have anything, Нічого у нас не було такого, but still happy. але все ж таки щасливі. And the greatest thing my parents did for me І найбільше, що батьки зробили для мене, is they taught me very young to love God. вони навчили мене, будучи ще, коли я був малим, любити Бога. Well, as a little boy, I also looked over the fence of my father's farm Але також, будучи ще малим, я також дивився через паркан at a farm that was close to us. на ту ферму, яка була дуже близько поруч з нашою. Beautiful farm. Дуже гарна ферма. Lots of beautiful buildings, Багато чудових будівель, lots of cattle, багато тваринного all скота, kind of machinery. різноманітна техніка. And as a little boy, I was dreaming, wouldn't it be nice to live on a farm like that? І будучи ще малим, я просто мріяв, як було б чудово жити на такій фермі, як ця. And I was also curious, І я також був дуже допитливий. so when I could, I'd sneak away and get over the fence І коли я міг, я прокрадався і перелазив через паркан and look around that farm. і дивився навколо цієї ферми. Dream, maybe someday I can have a farm like this. І мріяв, можливо, якогось дня в мене буде така ферма, як ця. But even my thinking was not correct. Але навіть моє мислення I was не thinking були about неправильні. what can I obtain? Моє мислення стосувалося того, що я можу отримати. One day I was on the farm next to our farm. Отже, одного дня я був на той фермі, яка була поруч з нашою. An older man І одна стара людина caught me. зловила мене. And of course he said, what are you doing here? І, звісно, він запитав мене, що ти тут робиш? I'm just looking. Я просто дивлюсь. Come with me. І ходімо зі мною. Scared me to death. Це налякало мене до смерті. But he took me and he set me down on a bench. Але він взяв мене, усадив на лавочку And he began to talk to me. і почав розмовляти зі мною. And he shared with me І він поділився зі мною, what made me begin to think що змусили мене думати, почати думати of the real keys to success. про справжні ключики до успіху. I found out later who he was. Я дізнався пізніше, ким він був. That man was listed as one of the top 100 men in the world of wealth. Та людина ходила в список, сходила в список, ця була людина, одна із найбагатіших людей, яка ходила в список 100 людей, які багаті у світі. Top 100 of the world. Топ-сотку світу. Not just the United States, Не тільки в Сполучених Штатах, but everywhere. але скрізь. He owned department stores in almost every city in my country. Він був власником магазинів майже в кожному місті моєї країни. He owned banks by the dozens. Він був власником декількох банків, більше 20. I didn't even know his name. Я навіть тоді не знав його імені. All I knew is he was a farmer next door. Єдине, що я знав, що він має ферму, яка Oh, I didn't see him there very much, але я там його дуже не бачив часто. but I learned to know he was the owner. Але я дізнався, що він був власником. And let me tell you right now, І дозвольте мені розказати вам прямо зараз. he never gave me one kopeck in all my life. Він ніколи не дав мені ані копійки на протязі всього мого життя. He never introduced me to any special people. Ніколи мене не представив якимось там особливим людям. But some of the things that he shared with me
Але тим, чим він поділився зі мною, I remembered. я запам'ятав. And they have been helpful to me all my life. І вони були корисними для мене все моє життя. He very much believed in God. Він дуже сильно вірив в Бога. But he said to me as a little boy, Але він сказав мені, коли я ще був малим, decide what you want to do with your life. прийми рішення, що ти хочеш робити в своєму житті. And decide in a way that will help as many others as possible. І прийми рішення і саме таким чином, щоб допомагати якомога більшої кількості людей. I remember he said to me, you want to be a doctor? You remember? I remember he asked me, do you want to be a doctor? Я пам'ятаю, що він запитав мене, ти хочеш бути лікарем? I said, no, I don't think so. Я сказав, ні, я так не думаю. But he said, suppose you did want to be a doctor. Але він сказав, допустимо, ти хочеш бути лікарем. What would be your reason to be a doctor? Яка була твоя причина, щоб бути лікарем? He said, if it's to make money, І він сказав, якщо це заробити гроші, it's the wrong reason. то неправильна причина. He said, if it's to be a doctor to help a lot of people, that's the right reason. А якщо бути лікарем, щоб допомогти людям, то це тоді правильно. So he said, always remember the principle. І він тоді сказав, завжди пам'ятай принцип. The more people you help, Тим більшої кількості людей ти допоможеш, the more likely you will be successful. чим скоріше всього ти будеш успішним. So he said, make a decision. І отже він сказав, прийми рішення. I decided I wanted to become an engineer when I was 12 years old. Отже, я прийняв рішення, що я хочу бути інженером, коли мені було 12 років. I could think of all the things that I maybe could help make. Я міг там придумати багато всяких речей, які, можливо, допомогли б людям. No, I didn't invent the cell phone. Ні, я не був винахідником мобільного. I was an engineer before the cell phone came into existence. Я був інженером до того, як мобільні телефони з'явились. And some of the things I did develop І деякі речі, які я зробив, helped to bring about a cell phone. допомогли саме винайти потім мобільний телефон. But anyway, I decided I want to be an engineer. Але будь-в якому разі я вирішив, я хочу бути інженером. There's power in decision. Дуже велика сила в цьому рішенні. I told my father, Я сказав своєму батькові. my dad's a good man, Мій батько був дуже доброю людиною. but he just laughed at me. Але він просто посміявся наді мною. You be an engineer? Ти будеш інженером? I can't send you to college. Я не можу тебе відправити навчатися на якусь справу. I'm a poor farmer. Я бідний фермер. You see, in my country, Знаєте, що в моїй країні the government pays for 12 forms, уряд платить за навчання в школі 12 класів. considered high school. Це називається старша школа. вища. But university, no. Але щоб навчатися в університетах, уряд не платить. If you go to university, you have to pay for it. Якщо ви йдете навчатися в університеті, вам необхідно самому платити за це. I know there's grants and scholarships, Я знаю, що є гранти, там стипендії, які можна виграти. but most people don't get those. Але більшість людей не отримують цього. So if you go to university, your parents have to pay. Отже, якщо ви йдете на навчання в університеті, ваші батьки Or you have to take out a student loan або вам необхідно взяти кредит студентський. that you'll probably spend the rest of your life paying off. І, скоріше всього, ви будете витрачати все своє останнє життя для того, щоб виплатити кредит. And sometimes student loans aren't even available. А інколи навіть студентські кредити не доступні. So it's no wonder my father laughed. Це ось чому мій тато посміявся. I can't send you to Я не university. можу тебе відправити до навчання до університету. My grandson just graduated. Мій онук щойно закінчив навчання в університеті. He graduated as an engineer. Отримав спеціальність інженер. His father paid for university, І його батько платив за навчання. and it cost his father І це коштувало йому $40,000 US 40 тисяч американських доларів. every year he was in university. За кожен рік, коли він був в університеті. Take that times 4. Помножте на 4. You want a master's degree Якщо хочете Take it times 6. помножте на 6. or a doctorate Якщо отримати захиститись, times 8.
A lot of money. Дуже багато. And no wonder my father laughed. І не дивно, чому мій тато посміявся. But the power of decision is more powerful than you realize. Але сила цього рішення більш могутня, ніж можете собі усвідомити. As I said to you, you have made a decision to follow Christ. Як я вам вже сказала, що ви прийняли рішення йти за Христом. Even subconsciously, Навіть підсвідомо. that affects every decision you make. Це впливає на кожне рішення, яке ви приймаєте. And if you'll decide how to use your life, І якщо ви вирішите, як ви будете використовувати своє життя, як even subconsciously, навіть підсвідомо, you will be doing things that affect that direction. ви будете робити такі речі, які будуть саме впливати у тому напрямку, йти в тому. I started going to the library almost every day after school. Я почав ходити до бібліотеки майже кожного дня після занять в школі. I was studying all of the mathematics that I could get my hands on. Я почав вивчати всю математику, до якої я мог дотягнутися рукою. Give you an example. Наприклад, At 14, 14 I was studying trigonometry. я вивчав тригонометрію. They don't teach that to a 14-year-old boy. Вони не навчають 14-річних тригонометрії. I was meeting engineers. Я зустрічався з інженерами. Why? Чому? I knew what I wanted. Я знав, чого я хочу. And they would loan me their books. І вони давали в борг мені свої книжки. In other words, I made a decision. Іншими словами, я прийняв рішення. I want to be an engineer. Я хочу бути інженером. Even if I never get to go to university. Навіть якщо я ніколи не буду навчатися в університеті. By the time I was 18 years old, Але коли мені було 18 років, I had taken all of the government tests to be a licensed engineer. я склав всі урядові тести, щоб отримати ліцензію для того, щоб працювати інженером. And had a license as an engineer, Отже, мав цю ліцензію, щоб працювати інженером. but no university. Але ніякого університету. Then I decided I wanted to go to work for Motorola. Потім я вирішив, що я хочу піти працювати на Моторола. Motorola asked me, do you have a license? І Моторола запитала мене, у вас є ліцензія? Так. Show us your diploma. Покажіть ваш диплом. I don't have one. У мене немає диплому. Go away. Ідіть геть. We don't even test people that don't have both. Ми навіть не тестуємо людей, у яких немає і диплома, або нічого. Якщо немає обидва диплома і And you've got no hope і у вас немає надії. because all you have is a license, Тому що ви тільки маєте, то це тільки ліцензія. but you haven't even been to university. Ви навіть не були, не навчалися в університеті. And most people we give this test to fail it. І більшість людей, яким ми даємо цей тест, провалюють його. So why should we test you? Тому чому ми маємо вас тестувати? Another thing I tell students everywhere and people everywhere, Інше, що я розповідаю учням і людям у всьому світі, don't give up easy. не здавайтесь легко. Be persistent. Будьте наполегливими. Because no very often does not mean no. Тому що ні не дуже часто означає ні. No often is really meaning maybe. Дуже часто воно означає можливо. Well, I went back to Motorola so many times they got tired of seeing me. Я повертався до Моторола так багато разів, що вони, можливо, втомилися від того, що постійно там бачили мене. In the meantime, I was using my engineering skills by working for subcontractors of companies like Motorola. Але я також в той час, поки я звертався до Моторола, я працював на компанії, які мали субконтракти з Моторолою. And I was building every skill that I could. І я розвивав кожну навичку, яку я тільки міг. And when I lecture in countries everywhere, І коли я читаю лекції в країнах різних, I wear this pin on my lapel. я ношу цей значок на своєму ласкані. I wear it
to make a point. І зношу його з певної причини. While I was studying to be an engineer, Поки я навчався, щоб бути інженером, other skills became available. інші навички стали доступними. And what I encourage everyone is do the best you can do. І я заохочую кожного, щоб ви робили все найкраще, як тільки ви можете це робити, вижимати із себе все. Very often in school, Дуже часто в школі the teacher will say, вчитель каже: I want you to be the best student in class. я хочу, щоб ви були найкращою ученицею в класі. And try to motivate you to be better than everybody else. І намагаюся таким чином змотивувати вас, щоб ви були найкращими серед всіх інших. I don't do that. Я не роблю це. What I do Але що я роблю? is encourage you to be the best that you can be. Так я заохочую вас, щоб ви були найкращим, тільки ви можете бути найкращим для Because себе. the person who holds us back in life Тому що людина, яка тягне назад себе у житті, у своєму житті, is you. це саме ви. More than anybody else. Більше, ніж хто-небудь ще. If you're lazy and you don't want to develop a skill, Якщо ви ледаючі і не хочете розвивати свої навички, who's the problem? хто проблема? You are. Ви. So I encourage people, do the best they can do. Отже, я заохочую людей, робіть все якомога найкраще, тільки ви можете це робити. Well, while I was learning to be an engineer, І коли я навчався бути інженером, a man at the airport heard about me. людина в аеропорту почула про мене. That was right after the Second World War. Це було якраз після Другої світової війни. He was buying surplus airplanes from the government. Він скуповував залишки військових літаків у урядах. And he was converting them to domestic use. І він перетворював їх для користування в країні. You see, if a company like Motorola wanted an executive aircraft, Наприклад, якщо така компанія, як Моторола, хотіла, наприклад, собі літак, right after the war, you couldn't buy one. відразу ж після війни ви не могли купити. They weren't even being made. І він навіть не був створений такий. So he would convert, let's say, a bomber Тому вони перероблювали, скажімо, наприклад, бомбардувальник to an executive aircraft. такий літак для голови компанії. And he said, come out to the airport. І він той сказав мені чоловік, приходив в аеропорт. These airplanes are full of electronics. Ці літаки повні електроніки. You can improve your skills by working on them. Ти можеш покращити свої навички, працюючи на них. I won't pay you one copy, Я не буду платити тобі ані копійки, but I will teach you to fly. але я навчу тебе літати. And so I learned to fly. Отже, я навчився літати. But the point I make is this. Але на чому я хочу наголосити? Whatever skill you're developing, Яку б навичку ви собі не розвивали, chances are it will relate to your decision. скоріше всього, вона буде пов'язана з вашим рішенням. So do the best you can do at it. Отже, робіть якомога найкраще, тільки ви можете це робити. Вижимайте із себе все I didn't want to be just a pilot. Я не просто хотів бути пілотом. Я не хотів бути простим пілотом. I had the same desire in engineering. І в мене теж саме бажання було в інженерній And справі. whatever I do, Що б я не робив, I want to do the best that I can do. я хотів це робити найкраще, як я міг це робити. Well, that later helped me with Motorola. І це пізніше допомогло мені в Моторолі. Because after I became a manager in Motorola, Тому що після того, як став менеджером Моторолі, there were times I'd have to be in 5 cities in one day. були такі часи, коли мені необхідно було бути в 5 різних містах за один день. You couldn't even get an airliner that would take you to 5 cities in one day. Ви навіть не можете взяти собі такий літак, користуватися комерційними авіалініями і встигнути в ці 5 міст. So Motorola allowed me to own my own airplane. Отже, Моторола дозволила мені навіть, щоб я був власником свого літака, щоб вони And to був свій fly my літак, own airplane. і щоб сам був пілотом. What these wings represent
А що представляють ці крила? Is the first President Bush А те, що Джордж Буш старший put a program into place to test all commercial pilots. ініціював таку програму, щоб протестувати всіх комерційних льотчиків, пілотів. There have been a lot of accidents. Було багато нещасних випадків. So he wanted to test the skills Отже, він захотів протестувати навички of commercial pilots. всіх комерційних пілотів. Well, it turned out І таким чином сталося, that of all the thousands of pilots tested, що серед всіх тисячі пілотів, які були протестовані, less than 1,000 were given these wings. менш ніж 1,000 отримали ці крила. Does that make me smarter than anybody? Чи це мені робить розумнішим, ніж хто-небудь ще? No. Ні. It just says do the best you can do. Це говорить, робіть найкраще, тільки ви можете робити найкраще. Because you're the person that will hold you back. Тому що саме ви та людина, яка тягне себе назад. So that's 2 points that I talk about in the lectures. Це 2 пункти, про які я розповідаю на лекціях. And I do this in my retirement, not to make any money. Я роблю це під час на пенсії не для того, щоб заробити гроші. In fact, I don't want to make any money in this. Насправді я навіть не хочу на цьому заробляти гроші. I really want to help focus people Я дійсно хочу допомогти, щоб люди сфокусувались, on how to really make a difference in the world. як дійсно принести зміни у світ. And success А успіх is not just money. не просто гроші. So decide. Отже, прийміть рішення. You may not have decided yourself yet, Ви, можливо, ще не прийняли такого рішення, but decide. але прийміть рішення. It can change 6 months from now, Воно може змінитися через 6 місяців відтепер. and I'll tell you how mine changed. Я розповім, як моє змінилося. I want to be an engineer. Я хотів бути інженером. I finally got Motorola to give me a test. І нарешті Моторола дала мені той тест. They finally gave up and said, okay, we'll test you. Вони нарешті здались і сказали, добре, ми протестуємо вас. But you got to pay your own way to Chicago. Але вам необхідно заплатити свою дорогу, оплатити свою дорогу до Чикаго. I went to Chicago. Отже, я поїхав до Чикаго. The test lasted 5 full days. І тест тривав 5 повних днів. Over 10 hours a day. Більше, ніж 10 годин на день. The hardest test I've ever taken in my life. Найважкіший тест, який я коли-небудь здавав у своєму житті. At the end of that week, I said, well, what's my score? І вже наприкінці того тижня я сказав, ну, який же мій результат? He said, we don't know. І вони сказали, ми не знаємо. It takes us several days to grade the test У even. нас займе декілька днів, щоб оцінити цей результат. So go back home. Отже, йти додому. And if we have an interest in you, І якщо ви нас зацікавите, we'll call you, ми зателефонуємо вам. but don't expect to call. Але не чекайте на дзвінка. See, every step of the way, you often get discouragement. Тобто кожний крок у своєму житті, по своєму житті ви можете опускати руки. Well, 1 week later, За тиждень Motorola called me. Моторола зателефонували мені. Come on back to Chicago. Повертайтесь до Чикаго. I went to the personnel department. І я пішов до відділу кадрів, The lady at the desk said the manager wants to see you. і жінка там за столом сказала, що начальник відділу кадрів хоче. I went to his office. Я пішов до нього в офіс. He set me down across the desk from him. Він усадив мене напроти себе за стіл, And he had the most sincere and serious look on his face. і вираз його обличчя був дуже-дуже серйозним. Wasn't cracking a smile. Навіть і натяку на посмішку не було. He said, Mr. Bailey, Він сказав, містер Бейлі, we ask you to come back, ми попросили вас повернутись, but I can't talk to you. але я не можу з вами говорити. You can't talk to me. Ви не можете зі мною говорити? And then he grinned. А потім він посміхнувся. He said, the reason I can't talk to you, І він сказав, причина, по якій я не можу з вами говорити, the president of Motorola wants to talk to you first. тому що президент Мотороли хоче з вами спочатку поговорити. So he took me to his office. Отже, він відвів мене до його кабінету. All across his desk were my papers. По всьому його столу лежали мої папери, He didn't even refer to them.
Але він навіть на них не зсилався. In fact, in the whole conversation, he didn't tell me what my score was. І насправді під час цього всієї розмови він навіть не сказав, який в мене був результат. I didn't learn for 20 years what my score was. І я не дізнався і не знав свої результати 20 років. Because they never tell you what your score was. Тому що вони ніколи не говорять, який же у вас результат. If you take the test as an engineer, Якби ви, наприклад, здавали би тест, and you take the test as an engineer, і ви, наприклад, and Motorola hires both of you, і Моторола наймає, наприклад, обидва, і вас. they don't want you saying, I made a better score than you did. Але вони не хочуть, щоб ви, наприклад, казали іншому інженеру, що у мене кращі результати тесту. So it remains a secret Це залишається секретом until you leave the company. до тих пір, поки ви не покинете компанію. So I didn't learn what my score was. Отже, я не дізнався про свої But результати. after about 30 minutes of just talking to me, Але просто через півгодини, просто поговоривши зі мною, he said, Carol, він сказав: Керол, Motorola has never hired an engineer Моторола ніколи не наймає інженера, who, first of all, was not licensed by the government, у якого, перш за все, немає ліцензії урядової, had a good record with a diploma from a good university, немає добрих оцінок з хорошого університету, дипломом, and passed our test. і не складає наш тест. He said, your score Він сказав: ваш результат, ваш forces Motorola to make an exception. змушує Моторолу зробити виняток. When can you go to work? Коли ви можете приступити до роботи? 2 weeks later, I went to work for Motorola. І через 2 тижні я почав працювати на Моторолі. But Але I only worked as an engineer for 1 year. я лише пропрацював інженером 1 рік. I asked you to make a decision on what to do with your life. Я вас попросив прийняти рішення, що ви хочете робити в своєму житті. I had decided. Я прийняв рішення. I want to be an engineer. Я хотів бути інженером. I got to be an engineer 1 year. І я пропрацював інженером тільки 1 рік. Motorola called me back to Chicago. І Моторола викликала мені назад до Чикаго. They said, your work is good. Вони сказали: ваша робота добра. We appreciate what you've done. Ми дуже цінуємо те, що ви зробили. I didn't know if they were going to fire me or what. Я навіть не знаю, чи вони що збираються зробити, звільнити мене чи що. But he said to me, I see skills in you Але він сказав: я бачу навички такі в вас, that you have helped develop, щоб ви допомогли розвинути, that we don't want you as an engineer. які ви розвинули. І ми не хочемо, щоб ви працювали більше інженером. He said, we want you in management. Ми хочемо, щоб ви працювали в дирекції. Because they had seen things that I was doing that was thinking of many others. Тому що те, що вони в мене побачили, те, що я робив, вони побачили те, що я думав про інших, як допомогти іншим. I became a manager. Я став директором, менеджером. First of all, responsible for 2 states of the United States, Спочатку був відповідальним за 2 штати, Сполучені Штати, and then 4, потім and 4, then 6, потім 6. and in 7 years, І на протязі 7 років responsible as national manager. став національним менеджером, директором. A 12-year-old boy made a decision. 12-літній хлопець прийняв рішення. Wanted to be an engineer. Хотів бути інженером, Built his skills. розвивав свої навички And ended up responsible for thousands of people. і закінчив тим, що був відповідальний за тисячі людей. When I left Motorola, there were 80,000 employees. Коли я покинув Моторолу, там було 80 тисяч робітників, Plants in many countries. заводи в багатьох країнах. And sales revenue І продажі, і доход з продажів in the billions. в мільярдах. And responsible for the profit and loss of the company. І був відповідальний за прибутки і втрати компанії. So you decide, Отже, ви приймаєте рішення, you build your skills. ви розвиваєте свої навички. And then the third thing I learned, А потім третє я дізнався. if you want to be successful in life,
Якщо ви хочете бути успішними в житті, build your character. розвивайте, будуйте свій характер. Every audience I talk to, I ask them this question. Перед кожною аудиторією, перед якою я виступаю, я задаю питання. I say, I want to see how honest you are. Я хочу побачити вашу чесність. I say, I want everybody to hold up their hand Я кажу, я хочу, щоб кожен підняв руку, who's ever told a lie. той, хто коли-небудь в житті говорив неправду. And if I ask you that question, І якщо я вам задам це питання, I think every hand will go up. я думаю, що кожен підніметь руку. Okay? Even mine. І я навіть свою. If you're really going to have a successful life, Якщо ви дійсно збираєтесь мати успішне життя, first of all, never lie. перш за все, ніколи не брешіть. Not even little ones. Навіть на немаленьку брехню не кажіть. Sometimes you have to avoid a question. Інколи необхідно уникати питання. Sometimes your answer is silence, Інколи ваша відповідь – це просто мовчання, but never lie. але ніколи не брешіть. Because the more character you build, Тому що чим сильніше, чим більше ви характер свій розвиваєте, будуєте, the more you can really help other people, тим більше ви можете допомогти іншим людям. and the more you can be trusted with. І тим більше вам можна довірити. Be a person, first of all, that's kind. Будьте тією людиною, яка перш за все добра. And if you're not very kind, І якщо ви не дуже добрі, become kind. станьте добрі. Become a person who's thoughtful of other people. Станьте людиною, яка думає про інших людей. Become a person that wants everybody to succeed. Станьте тією людиною, яка хоче, щоб кожен став успішним. Build your character. Будуйте, розвивайте свій характер. Because the stronger your character, Тому що чим сильніший ваш характер, the more responsibility you can handle. тим з більшою відповідальністю ви можете справитись, взяти на себе. And the greater effect you'll have on the world. І тим більший ефект, і тим більше ви вплинете на світ. These lectures that I give only last about an hour. Ці лекції, які я зазвичай даю, тривають лише годинку. Oh, I can drag them out and add anecdotes. Я можу їх трошки розширити, додавати анекдоти. I was recently in Cambodia, Я нещодавно був в Камбоджі, and I said, how much time do I have? і я запитав, скільки в мене часу є. Oh, they said, not less than 3 hours. І вони сказали, не менше, ніж 3 години. Well, I'm not going to talk 3 hours. Я не збираюся зараз виступати 3 години. In fact, I'd like to keep it less than an hour. Насправді я намагаюся зробити, щоб лекція була не менше, ніж Because the attention span of human beings is not that great. Тому що увага наша людська не може триватися більше. But I want you to remember all your life. Але я хочу, щоб ви пам'ятали все своє життя. Haven't decided, decide. Якщо ще не прийняли рішення, прийміть рішення. It may change, but decide. Воно може змінитися, але прийміть це рішення. Build your skills every day. Розвивайте свої навички щодня. Build your character every day. Розвивайте, будуйте свій характер щодня. Well, you love the Lord, right? Ви любите Бога, так? Nothing better than what the Lord says about your character. Не існує нічого краще, ніж те, що сказав Бог про характер. And so the fourth secret that I add, І отже, четвертий секрет, про який я говорила, який я додаю, live every day with the golden rule. живіть щодня золотим правилом. Then I say, what's that? А потім я кажу, що це? First of all, love God with all your heart. Перш за все, любіть Бога всім своїм серцем. Oh, there's a lot of religious people in the world. Так, є багато релігійних людей у світі. Billions of different ideas. Мільярди різних ідей. I think there's really only one true idea. Але я думаю, що єдина правдива ідея. But a lot of people claim to love God. Але багато людей заявляють, що вони люблять Бога. They may go to church on Sunday, Вони, можливо, ходять в церкву по суботу, but on Monday and Tuesday and Wednesday, але в понеділок, вівторок, середу, they don't show very much that they love God. вони не дуже так сильно показують, що вони люблять Бога. If you really love God, Якщо ви дійсно любите Бога,
It influences every decision you make. Це буде впливати на кожне рішення, яке ви приймаєте. And then the second part of that, Jesus quoted, А потім другу частину Ісус таким чином говорив. love others as yourself. Любіть інших, самого себе. That means a lot. Це означає багато. One student, Один студент, учень, I said that statement. я сказав, коли це вираження, We had a question period. у нас були питання, He said, Mr. Bailey, він сказав, містер Бейлі, a lot of people don't like themselves. багато людей люблять самого себе. I said, yes, that's true. Я сказав, так, це правда. If you're an alcoholic, you don't like yourself very well. Якщо ви алкоголік, ви не дуже себе сильно любите. If you're hooked on drugs, you don't like yourself very well. Якщо ви сидите на наркотиках також, And you're treating yourself very poorly. і ви дуже погано до себе ставитесь таким чином. So if you love others like you love yourself, Якщо ви будете любити інших, як ви любите самого себе, a lot of people won't treat others very well. багато людей не відносилися до одного добре. But Jesus Christ qualified that. Але Ісус прокваліфікував наступне. He said, I want you to love others Він сказав, що я хочу, щоб ви любили інших, like I have loved you. як я полюбив вас. And that makes a big difference. І це приносить великі зміни. So if you live by that fourth principle, Якщо ви будете жити, if you live by that fourth principle, і якщо ви будете жити з цим четвертим принципом, it affects everything you decide. це буде впливати на все, що ви не прийняли, яке б рішення ви не приймали. As manager of Motorola, Будучи директором Кероли, and then as a crisis manager, а потім кризис-менеджером будучи, I had opportunities to take a bribe that were in the millions. у мене була можливість брати хабарів, які коштували мільйони. Would you take a bribe if it's $10 Чи ви візьмете хабар за $10 or $100? або за $100? What about $10,000? А що стосовно 10 тисяч доларів? What about $1 million? А як то щодо мільйона? Those were offered. Так, то таке пропонувалось. But because I lived by the last rule, Але саме через те, що я жив за останнім правилом, there wasn't even a temptation. навіть у мене не було спокуси такої. The answer is no. Відповідь ні. You can be trusted. Вам можна довіряти. You can help hundreds and thousands and millions of people. Ви можете допомогти тисячам і сотням людей. You may not be famous. Можливо, не стати відомим. You may never have a history book that's got your name in it. Можливо, ніколи в житті ваше ім'я не потрапить в книжки по історії. But there is a book that has your name in it. Але є книжка, в якій є ваше ім'я. It's not even in this world. І вона навіть не в цьому світі. It's a book that God's keeping. Це книга, яку веде Бог має тримати. And the important thing is your name in the book of life. І дуже важливо, щоб ваше ім'я було в книзі життя. Is Christ your Lord? Is Christ your Lord? Щоб Ісус був вашим Богом. You see, success, Бачите, успіх, I would describe with this sentence. я б описав наступним реченням. Is the world a better place Чи світ краще місце, because you are alive? тому що ви живете? And I think the world can be a better place І я думаю, що світ може бути кращим місцем, regardless of who you are, неважливо, де ви були, неважливо, де ви є, regardless of how much money you ever made. неважливо, скільки ви коли-небудь заробите грошей. If you truly live with the principles that God wants, Якщо ви дійсно живете з принципами, з якими хоче, щоб Бог, з якими хоче Бог, щоб ви жили, the world will be a better place because you lived. світ стане кращим місцем саме через те, що ви That живете. to me is the real measure
of success. Саме це для мене є справжнім успіхом. And I look at you, І я дивлюся на вас. I see young people, Я бачу молодих людей. I see a future Я бачу майбутнє. bigger than you may dream, Більше, про яке ви навіть можете мріяти. and because you're alive, І саме через те, що ви живі, живете. and the way you conduct your life, І тим способом, яким ви керуєте своє життя, the world can be better because you lived. світ може бути кращим саме через те, що ви живете. When you get to be as old as I am, І коли ви станете такими ж старими, як я, I want you to be able to look back on your life я б хотів, щоб ви могли подивитися на своє життя, яке прожили. and to feel with confidence І з сумлінністю сказати, відчути свою впевненістю. it was good that I lived. Добре, що я жив. Oh, I'm not looking for a pat on the back. Що? Oh, sorry? I'm not looking for a pat on the back. In other words, compliment. Я не задивлюся, не шукаю компліментів в свою сторону. But I made a difference because I lived. Але я приніс зміни саме через те, світ, саме через те, що я жив. And so can every one of you. І також може це зробити кожен з вас. And I want to thank you for listening. Я хочу вам подякувати за те, що ви I'll слухали. be glad to take questions. Дуже рада буду відповісти на ваші питання. А можна, то все ж таки скільки часу і самотужки навчався, щоб отримати ліцензію, і так він сказав, що йому буде який чоловік сказав. How long have you been studying just to get the license? And you just have you told them what that old man told you? Well, he basically told me these 4 principles. Він розказав мені про ці основні 4 принципи. As I told you, he's one of the richest men in the world. Як я вам сказала, що він один із найбагатіших людей у світі. Let me tell you how successful he was. Але дозвольте розказати, наскільки він був успішним. Every city of about 5,000 or 6,000 people or more Кожне місто, населення якого 5-6 тисяч людей або більше, in the United States has a department store. в Сполучених Штатах, таке кожне місто в Сполучених Штатах має магазин With a name over the store з назвою на цього магазину J.C. Penney. J.C. Penney. That was the man. І так звали ту людину. As I said, he owned many banks. Як я вам казав, він був власником багатьох банків. How successful was he? Наскільки він був успішним? He actually died without a penny. Насправді він помер, не маючи ні гроша. He had nothing when he died. Він нічого не мав, коли він помер. And the reason І причина was during the 30s and 40s in the United States, there was recession. полягала в тому, що під час 30-40-х роки була Велика депресія. And most all of the banks closed. І більшість банків США закривались. If you had money in a bank І якби у вас були гроші в банку, and the bank closed, і банк закривався би, you lost it. ви втрачали. If you had $1 million in a bank Якщо у вас був би там $1 мільйон в банку, and the bank closed, і банк би закрився, you lost it. ви втрачаєте Every penny. кожний пенні. But in J.C. Penney's banks, Але в банках J.C. Penney, when the banks closed, коли банки закривались, he began to sell all of his department stores. він почав продавати всі свої магазини. He began to sell all of his land, Він почав продавати всі свої землі. and every penny you had in his bank, І кожну копієчку, кожен пенс, який ви мали в його банку, you got back. ви отримали такі, отримали. Now I say the principles that he lived by Я розповів вам про принципи, по яким він жив, made him very successful. і ці принципи зробили його дуже успішним. So
So that's really how I began to learn these things as a little boy. Саме ці речі я почав вивчати, коли ще був малим. But really, if you read the Bible, Але дійсно, якщо ви будете читати Біблію, same principles are there. ці самі принципи там. I learned many things like this as I was growing up. Я дізнався про речі, які були схожі на ці, коли я ріс. And the greatest resource of information І чим більше джерело інформації on how to really be successful, стосовно як бути дійсно успішним, it's in the Bible. це Біблія. So don't ignore it. Отже, не ігноруйте її. Oh, I learned from other people too. Так, я вивчався від інших людей, звісно ж. But that's how it started in my life. Але саме так розпочалося в моєму житті це. And that's why I share these ideas wherever I can. І отже, я ділюсь цими ідеями, де я тільки не міг. I don't know how many hundreds and hundreds of students I've talked to in the last 4 weeks. Я навіть не знаю, перед скількома учнями я виступав за останні 4 тижні. And the Lord willing, next week I'll go back home. І якщо Бог дозволить, я повернусь наступного тижня додому. I plan to be home about 2 months. І я планую бути вдома десь 2 місяці. And then I'll be in Central America. А потім я буду в Центральній Америці. But I'll be working with the Inca and Maya Indian people. Але я там буду працювати з начальниками Індії і Майя. People that most of them can't even read. Більшість людей, яких навіть не можуть читати. They live in the remote mountains. Вони живуть в віддалених горах. And to get to their village, І щоб дістатися до того селища, I have to walk a mountain trail or ride a mule. мені необхідно йти по горній стежці або їхати верхи на мулі. But the same principles apply. Але втілювати в життя ці самі принципи розповідати. Somebody else? Хто-небудь ще? Питання. I'm sure your minds are thinking a lot of things. Я думаю, що ваш голові у вас просто дуже I saw your hand. Чи він мав жінку і сім'ю? Did you have you ever had a family and your wife? Okay. I got married when I was 20 years old. Я одружився, коли мені було 20 років. Pretty young man. Доволі таки молодий. Still have the same wife. І у мене все точно та сама жінка. We will now be married 62 years. Зараз ми вже одружені 62 роки. We have 3 children. У нас 3 дітей. They're grown, Вони вже дорослі. married. Одружені. So we have 7 grandchildren. Отже, у нас 7 онуків And I have 8 great-grandchildren. і 8 правнуків. So God has blessed me. Бог благословив мене. My wife now is 80 years old. Моїй дружині зараз 80 років. She has been to the Ukraine one time, several years ago. Вона була на Україні один раз, декілька років тому назад. When I first started doing this, I was working in Africa. Коли я вперше почав це робити, я почав це робити в Африці. My wife was a surgical nurse. Моя дружина була хірургійною медсестрою. And we both went to Africa together. І ми обидва поїхали до Африки. And we were working in a hospital in Africa. І ми працювали в лікарні в Африці. And she contacted malaria. І вона отримала малярію. But it was cerebral malaria. Якась малярія, не знаю, якась cerebral малярія. That's where malaria attacks the lining of the brain. Коли вона атакує мозок. She almost died. Вона майже нічого не померла. I got her back home. Я привез її додому. But now it's difficult for her to travel. Але зараз для неї дуже важко подорожувати. But she's very much supportive of what I'm doing. Але вона дуже сильно мене підтримує в тому, що я роблю. And so she stays home most of the time. І отже, вона залишається більшість часу вдома. Wonderful lady. Чудова жінка. And so I'm blessed. Я був благословений. I hope that if you're not married, Я сподіваюся, якщо ви не одружені, that you'll find somebody that you'll love all your life.
що ви знайдете когось, кому будете любити все своє життя. But if you follow these 4 principles, Але якщо ви будете слідувати цим 4 принципам, you got a whole lot better chance у вас буде кращі шанси of having a marriage of 62 years. мати подружнє життя, яке триває 62 роки. I saw your hand. Mr. Bейлі, thank you for coming to Ukraine. Дякую, що ви приїхали в Україну. Appreciate it. Дуже ціную це My question is, питання. whether in business or in life, how to, in unfair game or situation, how to play by fair rules. Fair. By fair rules. І коли ви можете. Як в бізнесі, в житті, в нечесній грі грати за чесними правилами. In many places around the world, В багатьох місцях по світу the rules they play by правилами, за якими вони грають, are rules based on what is the most beneficial to them. Це правила стосуються того, що буде більш вигіднішим для них. And very often it doesn't make any difference to them І дуже часто для них не важливо, whether you lie, cheat, or steal. чи ви брешете, обманюєте, чи крадете. So when one company, which I was heading, Коли одна компанія, якою я керував, is dealing with another company that doesn't play by those rules, має справу з компанією, яка не грає за цими правилами, you can sometimes miss out on an opportunity. інколи ви можете втратити цю можливість, But playing by God's rules але граючись за правилами Бога, will pay off in the long run. вам віддячиться пізніше. I'll give you an example. Наприклад, When I was crisis manager for one of the companies, коли я був кризис-менеджером на одній з компаній, that particular company was building television sets. та конкретна компанія будувала, виробляла телевізори. They were manufactured in one of the Asia-Pacific countries. У них був завод десь в одній з океанських регіонів країн там. But the cost of labor, Але вартість труда, materials, робітників, матеріалів reached the point where they couldn't make money. досягло такого моменту, що вони не могли заробляти гроші. They employed me. Вони найняли мене. They said, solve our problems. Вони сказали, вирішіть нашу проблему. Well, I spent about 3 months just looking at the company. Отже, я провів близько 3 місяців просто вивчаючи компанію. The main factory for the company was located in Taipei, Taiwan. І один із найголовніших заводів був розташований в Тайвані, Тайбеї. They had made money for many years. Sorry? They had made money for many Вони years. заробляли гроші дуже багато років. And now there were TVs built in Korea, Але зараз телевізори будують, виробляють в Кореї, Philippines, на Філіппінах, Singapore, в Сингапурі, all over. скрізь. And they had factories that were modern. І вони мають заводи, які є сучасними. The first thing I noticed is their factory was not modern. І те, що я помітив спочатку, що їх завод був зовсім не A сучасний. lot of labor-intensive effort to build the television. Дуже багато сили необхідно було зробити інтенсивно, щоб виробити цей телевізор. Originally, they had purchased land outside of Taipei. Спочатку, ще на початку своєї діяльності, вони купили землю, яка була на окраїні, на околиці Тайбея. And they had about 40 hectares of land. І у них приблизно 40 гектарів The землі. factory was over in one corner. А завод знаходився тільки в одному куті. But the city had grown all around it. Але місто росло навколо. So I evaluated what they were doing. Отже, я оцінив, що вони робили. And then I went back to the board of directors. І отже, я повернувся назад до ради директорів. I said, my recommendation is this. І я сказав, мої рекомендації наступні. Tear down your factory. Зверніть свій завод. Tear down the factory. Звернути завод. The cost to modernize it
щоб, It's too great. щоб його модернізувати, дуже дорого це зробити. I said your land's worth more than your company's worth. Я сказав, що ваша земля коштує більше, ніж вся ваша компанія. But that puts us out of business. Але це ж вибити нас із бізнесу. I said no. Я сказав ні. Your engineering is good. Ваші інженери дуже добрі. Move your engineering into a building. Переведіть ваших інженерів до будівлю. Even rent the building if you need to. Навіть найміть якусь будівлю, якщо вам необхідно. Sell your land. Продайте землю свою. And I said stop building TV. І я сказав, припиніть виробляти телевізори. Your technology is the same thing needed in computer monitors. Технології для того, щоб виробляти телевізори, та саме, щоб виробляти комп'ютерні монітори. So go to IBM, Отже, піди до to IBM, Hewlett Packard, до to Philips, Samsung, Samsung, to those companies selling computers, звернитися до тих компаній, які продають and комп'ютери, build a monitor for them. і виробляйте монітори для них. Put their name on it. Ставте їх імена на цих Make моніторах. it look like they want it to look. Робіть так, щоб ці монітори виглядали, як вони хочуть, щоб вони виглядали. In other words, become an OEM manufacturer. Іншими словами, станьте таким производителем. And we'll go to other places like China. І, sorry. We'll go to other places like І ми China, поїдемо в інші місця, такі як Китай, to Singapore, Korea, and other Сингапур, places. Корея та інші місця. And we'll have them actually manufacture what we design. І ми зробимо так, заключимо з ними договори, щоб вони виробляли для нас те, що ми спроєктуємо. Almost every other computer Майже кожен on the комп'ютер market на ринку throughout the world по всьому світові has a monitor, мають монітор, has the name of the company on it, має назву компанії на ньому, but that monitor is not built by that company. але той монітор не був вироблений тією компанією. It's built by the company that I was doing the turnaround on. Він був вироблений саме тією компанією, яку я вивів з кризи. Now, in all of that process, Отже, у всьому цьому процесі I had to find manufacturers in many countries to build certain things. Отже, мені необхідно було обрати певних виробників, які б виробляли певні речі для наших моніторів. Long way around to answer your question. Дуже довго так просто, щоб дати відповідь на ваше питання. The normal process Нормальний процес, in creating a contract of that type, щоб підписати контракт такого типу, you evaluate the company, ви оцінюєте компанію, you see if they can build the quantity you need, ви оцінюєте і бачите, чи можуть вони виробляти ту кількість, яку вам необхідно, you see if their standards of quality are good, чи їхні стандарти якості добрі, and then you negotiate a contract. а потім ви починаєте вести переговори стосовно цього контракту. I'll never forget one meeting that I had. You already had one meeting. I'll never forget one meeting Ага. that I had. Я ніколи не забуду одну зустріч, яка у мене була. I looked at many manufacturers, Я розглянув багато виробників, and I decided that there were 3 that could meet the standards. і отже я зупинився на 3, які підходили до нашим стандартам. So I was sitting at the negotiation table. Отже, я сидів за столом переговорів. They wanted the contract. Вони хотіли той контракт. They pleaded with me for the contract. Вони умоляли мене взяти, підписати цей контракт. And then the man reached down beside him, who was president of that company. А потім президент компанії дотягнувся щось для себе там. He picked up a briefcase about that long, about that tall, and about that thick. І став кейс з такими розмірами завширки, завдовжки, He said, Mr. Bailey, we really want this contract. І він сказав, містер Бейлі, ми дійсно хочемо той He put that контракт. briefcase on the table, Він поклав цей кейс на стіл, slid it across to me. продвинув його до мене. He said, if you'll decide for us
І він сказав, якщо ви приймете рішення в нашу користь, that briefcase is yours. цей кейсик ваш. Well, that wasn't an empty briefcase. То не був порожній. I didn't know what was in it. Я не знав, що там. I guessed, Я міг предположити. but I made my decision right then. Але я прийняв рішення прямо там. I didn't care if there was one hryvnia in the briefcase Неважливо, чи там була одна гривня в тому кейсику, or a million. або мільйон. The answer was no. Відповідь була ні. Because whatever was in that briefcase Тому що б там не було в тому кейсику, had to be paid for through the contract. необхідно було заплатити через контракт, And that would cost my company. і це б коштувало в моїй компанії. That money wasn't something that you go to be. Це гроші не те, що збираються чимось вони там бути. Yes, that was their way of doing business, Так, це був їх шлях, як робити цей бізнес, but they got refused. але вони отримали відмову. And there's going to be cases where you have to just not do business with certain people. І будуть такі випадки, коли вам просто не потрібно робити справу, мати справу з людьми. Because honesty pays off. Тому що за чесність, за вашу чесність ви отримуєте винагороду. The next time they tried to deal with me, Наступний раз, коли вони намагалися мати справу зі мною, they thought differently. вони думали вже по-іншому. They knew a bribe would not get the job. Вони знали, що через хабар вони не отримують роботу. And you'll face many situations where their ethics are not good. І перед вами будуть багато ситуацій, and you face a lot of situations, Where their ethics are not good. де їхня етика не дуже добра. But never let your ethics be low. Never let your ethic, Never let your ethics be low. але ніколи не дозволяйте, щоб ваша етика була низькою. Always be able to be trusted. Робіть так, щоб вам завжди можна було довіритися. Let me tell you what came out of that. І дозвольте розказати, що ж вийшло з цього. As I said, I was doing crisis management. Як вам сказала, що я працював кризис-менеджером, That's a short-term job. це робота на невеличкий період. The company I was doing it for І компанія, на яку я це працював, was owned by the Chinese. була власниками цієї компанії були китайці. Chinese people Китайці seldom in business дуже рідко в бізнесі, will trust anyone except their own family. дуже рідко в бізнесі довіряють кому-небудь ще, окрім своєї родини. As a result of that incident, І в результаті того випадку I was offered the position of CEO мені запропонували позицію виконавчого директора of that Chinese company. цієї китайської компанії. I didn't take it. Я не прийняв ту пропозицію. I didn't want to move my family to Taipei, Я не хотів приїжджати в Тайбей. but an unheard of offer. А? Sorry? That offer was unheard of. Але what is that heard of? In other words, it just doesn't happen. Ага. Але такого ніколи б не сталося. Honesty pays off. Тобто чесність вас відплачує. Але Це була нечувана пропозиція. it wasn't believable this. Yes. Any other questions? Well, thank you for listening. Дякую за те, що слухали. I'm honored to get to be with you tonight. Дуже велика шана для мене. May I have one question? Uh-huh. How you choose your wife? How did I choose my wife? Is this going to help you choose a wife? Both of us loved God. Обидва ми любили Бога. That was one of the things before even dating a girl. Це перше за все, навіть
перед тим, ніж ходити на побачення з that дівчиною. I tried to find out. Саме про це я хотів дізнатися перед тим, як навіть піти з дівчиною на побачення. I wanted to know if she had high values. Чи я хотів знати, чи вона має високі цінності. Well, I dated a lot of different girls. Я ходив на побачення з багатьма дівчатами. And there's a lot of good girls. І багато різних гарних дівчат. But I finally selected Але нарешті my wife. я обрав свою дружину. She agreed. І вона погодилась. And so we got married on Christmas Day І ми одружилися на Різдво 62 years ago. 62 роки тому. And we've had some rough spots Да, у нас були якісь такі погані моменти. because humans don't always agree. Тому що люди не завжди погоджуються один з одним. But we did have one rule all of our married life. Але ми слідували одному правилу все наше подружнє життя. We can disagree. Ми могли не погоджуватися один з одним. We can even get upset with each other. Ми навіть могли розстроюватися один через одного. But we never went to bed angry. Але ми ніколи не лягали спати сердитими. We talked it out. Ми говорили. We might agree to disagree. Ми могли погодитися, щоб не погодитись. But we both knew Але ми обидва знали, that we loved each other що ми любили один одного. and that we could trust each other. І що ми можемо довіряти один одному. So I would say look at the values that any girl has. Я б сказав, що подивитися на цінності, які має дівчина. Oh, it's nice if she looks okay on the outside, Звісно, дуже гарно, якщо дівчина виглядає ще, but that's not what counts. але це не важливо. Це не It's what головне. is she on the inside. Головне, що вона є має внутрі. And what are you on the inside? І що у вас внутрі. Because she's looking the same way you're looking. Тому що вона ж дивиться, шукає таким же способом, як і ви. She also wants a good marriage. Вона також хоче добру подружжя. I don't know how many of you are married. Я не знаю, скільки з вас одружених. I hope, number one, if you are married, Я сподіваюся, що номер один, якщо ви одружені, that it lasts all your life. щоб це щоб це тривало все своє ваше життя. And I would encourage you, never enter marriage. Я заохочую вас ніколи Never enter marriage. Never start marriage. ніколи не починай, never enter. Ніколи не починайте подружнє життя, Thinking, думаючи, if it doesn't work, якщо це не спрацює, I'll just get somebody else. я просто когось іншого знайду. Enter marriage Щоб вступаючи в брак, with the thinking, думаючи, I'll make it work. думаючи, що воно буде завжди спрацьовувати. I may have to change some. I have to change I something. may have to change some. Я, можливо, маю щось змінити, Because it's two people тому що це двоє людей that become one person. стають однією людиною. So there's some give and take. І тому беруть і віддають, виходить. And if God is the center of your life, І якщо Бог буде центром вашого життя, He can help you to make a marriage that works. Він допоможе вам, щоб ваше подружнє життя працювало. So that's my answer to how do you choose a wife. Відповідь, як обрати, як я обрав свою дружину. Where do you get motivation from? Well, you will tell that from God, but in your life you have sometimes you have some crisis, and certainly you had some crisis as anybody has. But how did you get over with that? And where did you find some motivation? Okay. What moves you? I have remembered all my life Я пам'ятаю все своє життя, Я просто представляю себе мотивацію. that my worst enemy що is me. найгірший ворог – це я для себе. And when I get discouraged, І коли в мене руки опускались, коли мене ображали, and when I look at the future and I don't have
a good outlook. І якщо я дивився в майбутнє і не бачив в нього там доброго, The first person I examine is me. першу людину, яку я оцінюю, то перевіряється саме себе. Because no matter what the situation, Тому що неважливо, яка ситуація. I'm my own worst enemy. Я свій найгірший ворог. And yet I have the best chance І так, у мене є найкращий шанс of overcoming that enemy. переобразити, здолати цього ворога. Yes, I've been discouraged, Так, звісно, у мене опускались руки, мене but так. I go back and I look at these principles every day, Але я повертався і дивився на ці принципи щодня, especially the last one. особливо на останній. And then I start to smile А потім я починав посміхатись. because I know above everything else, Тому що я знаю, що понад усе, що не God loves me. Бог любить мене. And I'm here for a purpose, І я тут з певною метою. not just to take up space. Не просто займати місце. So do what I can. Отже, роблю те, що я можу. And suddenly, often, the obstacles that you think are impossible І дуже часто перешкоди, які вам здаються неможливими подолати, become possible. стають можливими. I don't know what else to answer. Would be great. Well, thank you very much. Дуже дякую вам. It was great being with you. Дуже чудово бути з And вами. I encourage you for what you're doing. І я заохочую вас в тому, що ви I know робите. this organization is called Youth for Christ. Я знаю, що ця організація називається «Молодь Христові». Ukrainian Youth for Christ. Really be for Christ. Дійсно, бути молоддю Христовою. Like I said, I look at Christianity a little different maybe than a lot of people. Я вам вже розповідав, що я трошки дивлюсь на християнство трошечки по-іншому. But do what the Bible says. Але робіть те, що Біблія каже. Oh, there's a lot of good teachers, Але так, звісно, є багато добрих вчителів, but there's a lot of teachers that are wrong. але багато вчителів, які є неправими. They're human. Людина, вони люди. God's word is what really is our authority. А Слово Боже, саме воно є нашим. So follow it Отже, слідуйте його, Слову Божому. and love people І любіть людей. just as Jesus loved us. Так, як Ісус любив нас. Любить. Makes a big difference. І це дуже принесе зміну. Thank you very much. Дуже